Hi guys, welcome to my channel. In this video, I am going to explain about rules and data integrated in object-oriented system. In my previous video, I explained about knowledge engineering and representing structures in planes. Now, let's see rules and data integrated in OOPS. Yes, let's see. Rules, integration of rules data within object oriented systems plays a pivotal role. So this will be placing a pivotal role, means one important role, so in modeling the complex domains, supporting interfaces and enabling the intelligent decision making. So what we'll be doing with this means, so we can solve the complex domains. So whatever the complex domains or complex task we have, we can solve that complex task by making some decision, which is decision making. ఓకే, అర్థమైందా? అంటే కాంప్లెక్స్ డొమైన్స్ కానీ ఏదైనా కాంప్లెక్స్ టాస్క్ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి లేదా ఒక ఏదైనా డిసిషన్ తీసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఈ రూల్స్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సిస్టమ్స్ అనేవి. అసలు రూల్ అంటే ఏంటి, డేటా అంటే ఏంటో లెట్స్. ఫస్ట్ అసలు రూల్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద రూల్, జనరల్ మీనింగ్ ఏంటి అసలు? రూల్ అంటే సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో టు డూ పర్టికులర్ టాస్క్ పర్టికులర్ డొమైన్. ఏదైనా పర్టికులర్ టాస్క్ కానీ డొమైన్ కానీ చేయడానికి ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ రూల్స్ విచ్ మనం ఫాలో అవ్వాలో, సో దాన్ని మనం సమ్ రూల్స్ అంటే విచ్ షుడ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఫర్ షూర్. ఓకే, so this is nothing but like a statements which is defined as logical relationships, conditions or actions within a domain. So the actions which we have to do to perform some particular task. ఒక డొమైన్ ఆర్ ఏదైనా కాన్సెప్ట్ మనం చేసేటప్పుడు ఏవైతే మనం యాక్షన్స్ ఆర్ ఏదైతే వర్క్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తామో, సో దాన్ని ఒక స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఒక కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇన్ దట్ వే ఓన్లీ. ఓకే, and we'll be having some guidelines to do also. For some domains and for some task also, they will be providing some guidelines which we have to do in this way only. So that is also meant by rule. Okay, so which will be in the structural format, it will be in the form of a structured format, so that we can refer like after one step this step, this step after this step. So it will be in the form of structured format, so that it will be easy for us to refer. And rules can be of various forms. What are they? This is logical rule, okay, which I said in first unit, and production rules, heuristic rule కూడా నేను చెప్పిన ఫస్ట్ యూనిట్లో. సో ఇవన్నీ రూల్స్. సో ఈ లాజికల్ రూల్ కానీ లేకపోతే ప్రొడక్షన్ రూల్ కానీ హ్యూరిస్టిక్ రూల్ అనేవి చాలా ఇలా అని కాదు, ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు 3 ఇచ్చారు, బట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద రూల్స్. లాజికల్ రూల్ అంటే ఏంటి? ద రూల్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ సమ్ లాజిక్స్. సో ఇప్పుడు ఏదైనా టాస్క్ చేయాలనుకో దాంట్లో మెయిన్ లాజిక్ ఏంటి అని ఫైండ్ చేస్తాం, మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని ఫైండ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ అ లాజికల్ రూల్. ప్రొడక్షన్ రూల్ అంటే ఏదైనా ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేసే రూల్స్ అనమాట. హ్యూరిస్టిక్ రూల్ అంటే ఏంటి? విచ్ రిప్రజెంట్స్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ సమ్ ఫీల్డ్, లైక్ ఎ రూల్ ఆఫ్ థమ్ బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ బి వర్కింగ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్. అంటే మన ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని విల్ బి వర్కింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ which has completed previously. Okay, that is a heuristic knowledge, so which works on some field. Okay, this is some information about rules. Now let's see what is the data. So general ga data ante enti, it's like a information, knowledge. So we can select that, no. So here they said like that only. So information, observations or measurements about entities, attributes, phenomena with a domain. So అంటే ఒక పర్టికులర్ డొమైన్ యొక్క, ఇప్పుడు సపోర్ట్ ఒక డొమైన్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందనుకో, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏ దేని మీద సంబంధించింది. సో ఆ కాన్సెప్ట్ యొక్క రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకుంటాం. సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఫర్ దట్ కాన్సెప్ట్ విత్ ఇన్ అ డొమైన్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద డేటా. సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే రూల్ అంటే ఏంటంటే ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ వీ విల్ బీ ఫాలోయింగ్ వైల్ డూయింగ్ అ డొమైన్, పర్టికులర్ డొమైన్. సో సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెన్ we are doing a particular domain. So what is the data? The information which we are taking to perform a domain. Okay, the information to perform a domain is nothing but the data. Rules are the set of instructions which we have to follow to perform a domain or task. So here we have some mechanisms. Let's see what are the mechanisms.
see over here, we have four mechanisms, which is object oriented programming, which is nothing but OOPS, rule based, data driven, and knowledge graphs. Let's see one by one. So I think you guys know what is OOPS, which you will be learning in the other programming language. So now let's see. This OOPS provides a natural framework for integrating the rules and the data. Then this object will be encapsulate both data and the behaviors. Suppose we have some concept, so for that concept we'll be having some information. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, డేటా అంటాం. దాని యొక్క బిహేవియర్ అంటే దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్ అవన్నీ ఒక ఎన్క్యాప్సుల్ ఫామ్లో విల్ బి కీపింగ్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ లైక్ ఎన్క్యాప్సుల్ టాబ్లెట్స్. సో వేర్ దట్ all the medicines which will be inside that encapsule. So similarly, the data and the behavior of that particular concept will be encapsulated into one entity. Okay, so allowing the rules to be represented in the form of a methods. So what are the rules? Are they? The rules will be represented in the form of a methods or the functions. So relate this OOPS with the programming language, then you'll be understanding more clearly. Okay, so this ఇక్కడ ఏమన్నారు, రూల్స్. ఎస్, ద రూల్స్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ మెథడ్స్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్. నార్మల్గా మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఏంటంటే విల్ బి ఎన్క్యాప్సులేటింగ్ ద మెథడ్స్ అండ్ ద వేరియబుల్స్ ఇన్ అ వన్ ఎంటిటీ. సో ఏవైతే రూల్స్ ఉన్నాయో దట్ రూల్స్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ మెథడ్స్ అండ్ ద ఫంక్షన్స్. Then this integration enables the interaction between the rules and the data. I think you understood. Oops, and it's like a encapsulation concept. Last the circle. So it's encapsulating the methods and the variables in the one entity. Okay. Next వచ్చేసి rule based system. Rule based system అంటే ఏంటంటే we'll be using some rules and instructions or some which structured format or some guidelines also we can say to execute the system. So to execute some systems we'll be using this rules, which is rule based system. Like if then about this rule based system I will be explaining more clearly in the upcoming videos, but as of now this rule based system means while executing the system we'll be using some rules like if then. So that thing. Next వచ్చేసి data driven. Data driven అంటే ఏంటి? Machine language algorithms, statistic models or data mining techniques. So machine learning టెక్నిక్స్ కానీ, స్టాటిస్టిక్ టెక్నిక్స్ కానీ, డేటా మైనింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ ఇందులో మనం యూజ్ చేస్తాం. కెన్ అనలైజ్ లార్జ్ డేటాబేస్, నాట్ స్మాల్ డేటాబేసెస్. ఫర్ ద లార్జ్ డేటాబేస్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్. ఓకే, ఫర్ వాట్? టు డిస్కవర్ ద ప్యాటర్న్స్, కోరిలేషన్ అండ్ ట్రెండ్స్. I think this topic will be covered in the data mining. If you know data mining subject, you will be understanding this point. So what is the data mining? Extracting the information from the knowledge. So ఒక నాలెడ్జ్ ఉందనుకో, ఆ నాలెడ్జ్ నుంచి విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. నెక్స్ట్ ఈస్ గ్రాఫ్, విచ్ ఇస్ నాలెడ్జ్ గ్రాఫ్స్. Means it will be in the name only, it suggests that it is based upon some graphical representation. Ante kada, graph based representation. So this knowledge graphs is nothing but edaithe data or edaithe information manam teeskuntamo that will be represented in the form of a graphs. Okay, it will be represented in the form of a graphs. I think you understood these four mechanisms. You can write by your own, no need to write this definitions only. If you have a basic knowledge about the thing, you can write by your own. And these are some applications and the advantages which we can see here, which is business rule management, intelligent agents, semantic web, expert system. So these are some applications where we can use this thing or where we can use. So next, what are the advantages which we can see is flexibility, scalability, modelability and interpretability. Interpretability means which is represented, the rules in the data which is there that will be represented in the form of a human readable and interpreted format. అంటే ఏదైతే మన రూల్స్ కానీ డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రీడబుల్, అంటే హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లో విల్ బి రిప్రజెంటింగ్, and in the format which is interpreted format.
అండ్ మనకి అర్థమయ్యే అంటే హ్యూమన్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో define chase that will be encoded into the system, that is interpretability. So the knowledge or the rules or data will be represented in the form of human readable format, and that will be encoded to the system. Okay, next modeling లో మనం ఏం చేయగలుగుతాము, in this model we can maintenance, debugging, reuse of components. సో ఆ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ దే ఆర్ సీయింగ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆల్సో, అంటే వీ కెన్ రీయూజ్. సో అది అలానే ఉండకుండా మనకు నచ్చిన విధంగా వీ కెన్ చేంజ్, వీ కెన్ మోల్డ్ దట్. సో దట్స్ రీయూజబిలిటీ, ఫ్లెక్సిబిలిటీ. And the scalability means like we have the concept of oops, like encapsulation, inheritance, polymorphism. These are the concepts of oops. So this will be effectively managed, we can use this effectively, and even manipulate the large volumes of rules and data. And these are the advantages. I think that's all for this video. I think you guys understood, and let's meet in next video. Till now, thanks for watching.